വെൽക്കം ടു മിറ്റ്. നമ്മുടെ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ എക്സാം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:01 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മൾ ആ ആൻസർ കീയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സാം നോക്കുമ്പോൾ മാത്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം കുറവായിരുന്നു. കാരണം മാത്സിനൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാത്സ് ആണ് കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദ ലാസ്റ്റ് ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി റൂളർ ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ആരായിരുന്നു? ഇബ്രാഹിം ലോധി. സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് ആൻഡ് ടൗൺഷെൻഡ് ആക്ട് were related to which of the following? American War of Independence. Which of the following climate type is common to Southern California, Central Chile and Southern tip of Africa? അതിൻ്റെ ആൻസർ മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ്. Below are the horizons of a mature soil profile. Arrange them in the proper sequence from surface to bedrock. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന എ ആണ്, അതായത് O ഹൊറൈസോൺ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് R ഹൊറൈസോൺ, O ഹൊറൈസോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തത് A ഹൊറൈസോൺ, അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തത് EH ഹൊറൈസോൺ, E ഹൊറൈസോൺ, മൂന്നാമത്തത് O ഹൊറൈസോൺ, അഞ്ചാമത്തത് C ഹൊറൈസോൺ, ആറാമത്തത് R ഹൊറൈസോൺ. ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. Among the following, which is the correct answer in national income estimation? അത് NNP at market price minus net indirect taxes equal to NNP at factory cost ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, among the following, which was the central objective of the 12th 5-year plan? അത് faster, more inclusive and sustainable growth. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, who served as the chief guest at the Republic Day celebrations in India in 2025? അത് പ്രഭവ് സുബിയാന്റോ. അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്വൈസറി ജുഡീഷ്യൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 2, 3 and 4. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ. All of the above are correct. The fundamental rights provided in Article 19 are automatically suspended. Article 358 addresses the suspension of Article 19, while Article 359 pertains to the suspension of other fundamental rights. Article 20 and 21, right to life and personal liberty cannot be suspended. Other rights may be suspended by the President through a separate order issued to that effect. All of the above are correct. നാലും ശരിയാണ്. Who is known as the father of all India services? അത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ്. The following are the titles of 4 famous novels written by M.T. Vasudevan Nair with the names of the central character noted against each. Identify the wrongly paired one among these. ഇതിൽ രണ്ടാം മൂഴം ഭീമ കറക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ അസുരവിത്ത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി റൈറ്റ് ആൻസർ. നാലുകെട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി അത് തെറ്റാണ്. നാലുകെട്ട് കാലം സേതു. നാലുകെട്ടിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പുണ്ണിയാണ്. അപ്പോൾ റോങ് ആയിരിക്കുന്നത് നാലുകെട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഗുകേഷ് ധോമരാജു became the 5 World Chess Championship in 2024 by defeating which of the following players? Ding Liren. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 13ാമത്തത്, which of the following statements about operating system functions is not correct? അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. The primary function of an operating system is to translate high-level programming code into machine code. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is not an example of a search engine? അത് Mozilla Firefox ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി അടുത്തത് 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following satellite was launched by ISRO to support television broadcasting and weather forecasting services? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് INS-1C. അടുത്തത് 16ാമത്തത്,
Identify the singular noun in the below sentence. The child plays in the park every evening. അതിൽ park ആണ് ഓപ്ഷൻ സി. Choose the correct plural form of the word goose. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് geese. Which of the following is an auxiliary verb? 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is an auxiliary verb? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി will. 19ാമത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് he had already left when I arrived. He had already left when I arrived. 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which sentence correctly uses a possessive pronoun? ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഡി ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി. അതിൽ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് മൈൻ, ഹിയർ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിൻറ്റിംഗ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി. ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അക്കമഡേറ്റ്. ACCOMMODATE. Identify the countable noun from the list. Chair. 22ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ ചെയർ. 23. Choose the correct form of reported speech. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. He said I am reading a book. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? He said that he was reading a book. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഒന്നുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. 23ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Choose the correct form of a reported speech. ക്വസ്റ്റ്യൻ he said I am reading a book. അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. He said that he was reading a book. 24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Select the correct sentence in active voice. Select the correct sentence in active voice. ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ആണ്. The teacher explains the lesson. The teacher explains the lesson. അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 25ാമത്തത്. Choose the correct phrasal verb to complete the sentence. The firemen were able to dash the fire before it spread. Option B ആണ് put out. Option B put out. Which sentence contains an adjective? Option വരുന്നത് B ആണ്. The tall building is visible from here. The tall building is visible from here. 27ാമത്തത്. Identify the irregular verb from the options. അത് ഓപ്ഷൻ ബി by. 28ാമത്തത്. Choose the correct sentence using a preposition. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ആണ്. I am interested in learning French. I am interested in learning French. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇനി 29ാമത്തത്. Identify the sentence with a correctly used idiom. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. The exam was a piece of cake but I failed. The exam was a piece of cake but I failed. Option C. 30. Choose the correctly jumbled sentence. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ബി ആണ്. In the park I always walk in the evening. In the park I always walk in the evening. ഇനി 31ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following statement is or are true about a journal? അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓൺലി വൺ ആണ്. Journal is the book of prime entry. Journal is the book of prime entry. Only one ആണ് right answer. So the answer is option A. 32. Distribution of goods as samples is recorded in the books of accounts by only two. Debiting advertising account and crediting purchase account. അതാണ് ശരി ഉത്തരം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Which among the following is or are not an objective of trial balance? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓൺലി 1 and 3. Only 1 and 3. To show the financial position of the business. To show the financial position of the business. മൂന്നാമത്തത് to ascertain the profit or loss of the business. So the answer is option D. Only 1 and 3. 34. Which among the following is the correct statement as regards a trading account and a profit and loss account? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ബി ആണ്.
trading account deals with the direct expenses and revenue, and the profit and loss account deals with the indirect expense. Option B ആണ്. എന്താണ്? Trading account deals with direct expenses and revenue, and the profit and loss account deals with indirect expenses. അതാണ് 34. B ആണ്. 35ാമത്തത് the stock of uninsured goods destroyed by fire is credited to trading account and debited to profit and loss account. Option D ആണ് credited to trading account and debited to profit and loss account. 36ാമത്തെ question. The prepaid insurance at the beginning of an accounting year will be adjusted in the books by crediting insurance account and debiting prepaid insurance account. Option A ആണ് crediting insurance account and debiting prepaid insurance account. 37ാമത്തത് which among the following is not a cause of depreciation? ഏതാണ്? Market trend. Which among the following is not a cause of depreciation? Market trend. 38ാമത്തത് choose the correct statement from the following. Option A ആണ് provisions are charged against profit generally created for meeting a specific liability in future. 38ാമത്തെ ആൻസർ A ആണ്. ഇനി 39ാമത്തത് which of the following statements about secret reserves is correct? Secret reserves are considered unethical as they conceal the true financial position of a company. അതാണ് ഓപ്ഷൻ A ആണ് 39ന്റെ ആൻസർ. 40. Choose the most appropriate statement from the following. Endorsement is the process of signing on the back of a negotiable instrument for negotiation. അതിൻ്റെ ആൻസർ 40 D ആണ്. 41. Which among the following is not a characteristic feature of a bill of exchange? Option B ആണ് it contains an unconditional promise. It contains an unconditional promise. ഇനി 42. An additional piece of paper attached to a negotiable instrument to provide space for endorsements when the original document has insufficient space is. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A ആണ് allowance. 43. The expenses associated with procuring and utilizing fuel to power a vessel engines during maritime operation is bunker cost. Option എന്താണ്? C ആണ് bunker cost. 44. Choose the correct statements connected to voyage accounts from the following. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ് only 1 and 3. Primage is the additional freight collected in a voyage which is credited to the voyage account. അതാണ് ഒന്ന്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് stevedoring charges are related to loading and unloading cargo and are debited to the voyage account. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 and 3. 45. If a voyage is incomplete at the end of the accounting year, how should the freight related to the incomplete voyage be treated? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ A ആണ് credited to voyage account and debited to voyage in progress account. 46ാമത്തത് in a self-balancing ledger system, the total of the purchases ledger adjustment account should match with the total of which ledger? അത് ഓപ്ഷൻ C ആണ് purchase ledger. 47ാമത്തത് why are self-balancing ledgers useful in large organizations? അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് B ആണ് they make it easier to detect errors and fraud. 48ാമത്തത് statements ആണ്. Statement 1. Errors in a self-balancing ledger can be identified quickly. Statement 2. A separate trial balance is prepared for each ledger, making error detection easier. So, option A ആണ്. Statement 1 is correct and statement 2 is false. Option A ആണ്. Errors
in a self-balancing ledger can be identified quickly. ഇനി 49 match transaction with accounting treatment. Transaction accounting treatment. ഒന്നാമത്തത് purchase of land. A. അതിൻ്റെത് charge to profit and loss account. 2. cost of installing new machinery. B വരുന്നത് capitalized in the balance sheet. 3. advertisement of cost of new brand added to asset cost. 4. repairing of machinery treat as deferred revenue expenditure. ഇതിൽ 1C ആണ്. ഒന്ന് C ആണ്, purchase of land added to asset cost. 2 B ആണ്, cost of installing new machinery capitalized in the balance sheet. 3 D ആണ്, advertisement of cost of new brand treat as deferred revenue expenditure. 4 A ആണ്, repairing of machinery charge to profit loss account. സോ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? 49ന്റെ D ആണ്. അടുത്തത് 50. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1. Capital expenditure is treated as a long-term investment and is charged as an expense in the profit and loss account. Statement 2. Revenue expenditure is treated as long-term investment and is charged as expense in the profit and loss account. Option B ആണ്. Statement 1 is false. Statement 2 is correct. 50ൻ്റെത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്. Statement 1 is false. Statement 2 is correct. ഇനി 51. Which statement is true about the receipts and payments account and income and expenditure account? Option C ആണ്. Receipts and payments account records cash transaction while income and expenditure account records accrual transaction. അതായത് ഓപ്ഷൻ C ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി 52ാമത്തത്. The formula for calculating cost of production is. ഓപ്ഷൻ D ആണ്, factory cost plus office and administration overheads. 53. If the selling price per unit is rupees 200 and the total cost per unit is rupees 160, then what is the profit percentage on cost? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്, 25%. ഇനി 54ാമത്തത്. Which of the following statements is correct? Option B ആണ്, factory cost is also known as cost of goods manufactured. 55. If a worker under the Rowan plant saves 4 hours on a job which was allowed 10 hours and the hourly wage rate is rupees 60, then what will be the worker's total earnings? Option A ആണ് 600. ഇനി 56ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Total factory overheads are 1,20,000. If direct wages are 80,000 and factory overheads are absorbed based on a percentage of direct wages, then what is the overhead absorption rate? Option C ആണ് 150%. 57ാമത്തത്. A contract has a total cost of 7,50,000 and the total contract price is 1 crore. The contractor receives 75% of work certified, which is 7,50,000. What is the retention money? Answer is 1,87,500. Option B ആണ്. 58ാമത്തത്. Which financial statement in the double account system provides details of the fixed assets and how they were financed? Option B ആണ്, general balance sheet. 59. Which of the following is not a limitation of the double account system? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 59C ആണ്. It does not provide separate treatment for capital and revenue items. 60ാമത്തത്. Which of the following is not a limitation of the
double account system. And the answer is option D. It allows easy comparison of financial performance. 61. What is the least number which when divided by 8, 9, 12, 15 leaves remainder as 1 in each case? Option D 361. 62. Find the sum of the factors of 3240. Option എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്. 10,890 ആണ് right answer. 63. The graph of a polynomial intersects the y-axis at one point and the x-axis at 2 points. The number of zeros of these polynomials are. Option B ആണ് 2. 64. If the sum of zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then the value of k is option D 9. 65. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square minus x minus 1 equal to 0, then the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha is. Option D ആണ് x square plus 3x plus 1 equal to 0. 66. The nature of the roots of quadratic equation x plus 12 into x plus 6 equal to 4 square satisfy the following. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D ആണ് none of the above. 67. When the equation is multiplied or divided by same non-zero number on both sides, the solution of the equation. Option A ആണ് remains the same. 68. The cost of 2 tables and 4 chairs is rupees 16,000, while the cost of 1 table is equal to the cost of 6 chairs. Find the cost of 9 chairs. Option A ആണ് 9,000. 69. 2 into 3 into 7 is the prime factorization of a particular number. Which among the following is the square of that number? Option C ആണ് 1764. 70. What should come in the place of a question mark? 90 divided by question equal to root of 64 divided by 729 all raised to minus 1 by 3. Option C ആണ് 60. 71. Sn denotes the sum of first n terms of an arithmetic progression. If S40 equal to 1030 and S12 equal to 57, then S30 minus S10 is equal to എന്താണ്? Option B ആണ് 515. 72. The sum of first 3 terms of an arithmetic progression is 30 and the sum of the last 3 terms is 36. If the first term is 9, then the number of terms is. Option D ആണ് 5. 73. A trader mixes 26 kg of rice at rupees 20 per kg with 30 kg of rice of other variety at rupees 36 per kg and sells the mixture at rupees 30 per kg. His profit percentage is. Option B ആണ് 5%. 74. The percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? Option A ആണ് 2000. 75. U is to V equal to 4:7 and V is to W equal to 9:7. If U equal to 72, then what is the value of W? Option A 98. 76. The ratio of Rahul's and Ramya's present age is 9:10. After 4 years, the ratio of their ages becomes
11:12. What is Rahul's present age? Option C ആണ് 18 years. 77. Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than the first? Option B ആണ് 10%. 78. A number is first decreased by 20% and then increased by 15%. The number so obtained is 64 less than the original number. The original number is option B ആണ് 800. 79. The difference of compound interest and simple interest on a principal amount for 2 years at 4% per annum is rupees 20. The principal is option D ആണ് 12,500. A man borrowed some money and agreed to pay off by paying rupees 3,150 at the end of first year and rupees 4,410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the amount borrowed is option A ആണ് 7,000. 81. If n is the set of first n prime numbers, then the number of elements is the elements in un by 2 5 an is option D ആണ് 5. 81. If n is the set of first n prime numbers, then the number of elements in u 5 to n minus 2 an is option D ആണ് 5. 82. If a equal to xy, x square plus y square less than equal to 1, xy element belongs to R and b equal to എന്താണ് xy x square plus y square less than or equal to 4, xy belongs to R. Then a minus b equal to 5. Option A ആണ്. 83. The mean of the first n odd natural numbers is n square divided by 125. The value of n is option A ആണ് 125. 84. The arithmetic mean of 12 observations is 20 if 2 observations 15 and 25 are removed. Then the arithmetic mean of the remaining observation is option B ആണ് 20. 85. If the centroid of a triangle with vertices 1x, 2y and x plus y 2 lie on x-axis, then option D ആണ് x plus y equal to minus 2. 86. Bisectors of the angle between the lines of mod x equal to mod y is or are option C ആണ് y equal to 0, x equal to 0. 87. Two hills are of same height. Two hills are of same height. The distance between top of these hills is root of 675 meter. A tower of height 15 meter is situated on the top of one of these hills. Then the angle of elevation from the top of other hill to the top of the tower is option A ആണ് 30 degree. 88. The minimum and maximum values of 6 sin x cos x plus 4 cos 2x are respectively. Option A ആണ് 5 minus 5. 89. Which of the following is not true? Option D ആണ് a quadrilateral will be a parallelogram if the two diagonals bisect each other at right angles. 90. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC to BDE is option C ആണ് 4:1. 91. The least number of square tiles required to pave the floor of a room
15 meter 17 meter long and 9 meter 2 centimeter broad. So the answer is option A, 814. 92. The volume of two spheres are in the ratio 64:27. If the sum of the radii is 7, then the difference of the surface area is pi equal to 22/7. Option C ആണ് 22 square centimeter. 93. A red light flashes 3 times per minute and a green light flashes 5 times in 2 minutes at regular intervals. If both lights start flashing at the same time, then how many times do they flash together within half an hour? Option A, 15. 94. A man makes a trip by automobile at an average speed of 60 km per hour. He returns over the same route at an average speed of 48 km per hour. His average speed for the entire trip is option B ആണ് 53 1/3. The difference between simple interest and compound interest on rupees 1200 for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly is option B ആണ് 3. 96. If selling price is double, the profit triples, then the profit percent is option D ആണ് 100%. 97. Two equal circles in the same plane cannot have the following number of common tangents. Option A ആണ് 1. 98. The radius of the first circle is 1 centimeter, that of the second is 1/2 centimeter, that of the third is 1/4 centimeter, and so on indefinitely. The sum of the areas of the circle is option A ആണ് 4/3 pi. 99. The sides of a right triangle are A plus D and A plus 2D with A and D are positive. The ratio of A to D is option B ആണ് 1:3. The sides of a rectangle, not a square, are whole numbers. What must be their length such that the perimeter of the rectangle is numerically equal to the area? Option D ആണ് 6,3. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ ഇന്ന് നടന്ന പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. PSC ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല, അത് തിങ്കളാഴ്ച വരെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്